אז אני קרן סגל, אני ציירת, עוצרת של תערוכות, מפיקת תערוכות בחללים אלטרנטיביים, וגם מורה לציור. אז להגיד את זה עכשיו זה כאילו מובן מאליו, אבל גם כאילו כמו כולנו שאנחנו עוברים דרך של מי אנחנו, מה אנחנו, וגם כאילו כל הזמן שאלות בדרך, אז בעצם רציתי לשתף אתכם את הסיפור של איך, וואו, סליחה, התרגשות, שומעים. לא שומעים. לא שומעים. יופי. לא שומעים. אז אני כן אשמח לספר את הסיפור שלי של איך הפכתי להיות אמנית בעצם, איך הגעתי לדבר הזה. אז ציור, מלאכת יד, כל הדברים שקשורים לזה, זה תחום מאוד 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 חזק אצלי, תמיד היה. מה שאני זוכרת את עצמי אפשר להגיד מגיל 0. כאילו גם בבתי ספר זה היה, אלו היו המקצועות שכאילו שם ממש הצלחתי, ממש פרחתי. מה שכן, גדלתי בסביבה, אני חושבת דומה לשלכם, שאומנות זה תחביב, זה לא מקצוע. והצטרף לזה גם אבא שלי, חמוד, שהוא דאג להזכיר לי שכאילו אמנות זה יפה ונחמד ויופי, כן? אבל אני צריכה מקצוע אמיתי. מקצוע אמיתי. אז אוקיי, אז השארתי את זה כמחשבה של, טוב בסדר, זה נחמד, אני אעביר את הזמן שלי עם זה, אני נורא נהנית מזה, זה עושה לי ממש טוב, אבל בוא נראה מה אני אהיה שאני אהיה גדולה. אז בתיכון הייתי במגמת אמנות, אבל המורה שהיה לי שם, הוא היה מורה טוב בדרך אחרת, אוקיי? הוא לימד אותי הרבה מה לא לעשות, שזה שיעורים מאוד חשובים, באמת. כמו למשל לא לזלזל בתלמידים, או כמו למשל לא לצייר עליהם את הציור, או המסר הכי חשוב שבעצם למדתי ממנו זה שלמידה היא לא חד כיוונית, אוקיי? לא רק המורה מלמד. וזה שיעור מאוד מאוד חשוב שהייתי צריכה, אני באמת אסירת תודה על הדברים האלו שלמדתי ממנו. אז אתם יכולים לתאר לעצמכם שמהתיכון יצאתי עם הרבה מאוד פנטזיות וחלומות, אבל אני צריכה מקצוע, אוקיי? עדיין בכל זאת אמרתי, טוב, נראה, ואולי בכל זאת, ואחרי השירות הצבאי שלי, למדתי לשנתיים, זה מסלול לימודים של שנתיים, של תעודת מדריך מוסמך לאמנות בכנרת, בעמק הירדן. זהו שנתיים מדהימות, ממש. זה היה הרבה מאוד מעשי וגם תיאורטי, שזה גם מאוד מעניין אותי דברים שקשורים לאמנות, ציור, פיסול, כדרות, צריבה על עץ, טכניקות באמנות, תולדות האמנות, הדברים שבשבילהם אני לא רוצה, כן, דברים שבשבילהם אני חיה, אוקיי? שממש הרגשתי את החיות הזאת, שזה עושה לי בשנתיים האלה. מה שכן אבל, אני למדתי, לא ציינתי מראש, אני אוטודידקטית, אוקיי? מבחינת ציור. בתיכון, המורה צייר לי את הציורים, לא באמת למדתי ממנו, אוקיי? אז למדתי לבד. גם בלימודים של השנתיים בכנרת, אז בגלל שהייתי ברמה גבוהה יותר משאר הסטודנטים, הם שמו אותי עם קבוצת מתקדמים, שאני הייתי, הייתי הצוציקית של הכיתה, אוקיי? כי מעליי זה היה, הייתי בת 23, אוקיי? 22, 23, הכי צעירים מעליי היו 40 פלוס. אז, שזה היה מדהים, כן? אני ממש נהניתי, זה כיף קצת להיות הילדים, כן? ממש נהניתי, מה שכן, אבל לא לימדו אותי גם שם איך לצייר. אז במהלך השנתיים האלה זה עדיין פשוט היה אין סוף ניסוי וטעייה, של ללמוד בעצם, לימדתי את עצמי, כן? איך שעות של התבוננות, שעות של כישלונות והצלחות. שנים, סליחה.
סיימתי את המסלול של השנתיים האלו, ואז חשבתי שאני, כאילו, זאת אומרת, החלטתי שאני חולמת בגדול. אוקיי? הייתי בת 24 כזה, חולמת בגדול. אני הולכת ללמוד אמנות בפירנצה. אוקיי? נרשמתי ללימודים. נרשמתי כאילו לכל התהליך שצריך לעשות. התחלתי ללמוד איטלקית. חודשיים אחר כך, רגליים קרות. זה גדול עליי. אני לא מכירה, כאילו, מקום זר, שפה זרה. אולי אני לא מוכשרת מספיק, אולי אני לא אצליח, אוקיי? כל הפחדים שבאו ונכנסו ופשוט מחקו את החלום הגדול הזה, ובנוסף לכל זה גם נזכרתי שאני צריכה מקצוע אמיתי. נכון? כאילו, כי אמנות זה תחביב. אז מה, אני אעשה עכשיו כאילו 4 שנים לפירנצה כדי לבזבז את הזמן שלי? כאילו... אז במקום פירנצה מצאתי את עצמי בירושלים. הלכתי ללמוד חינוך בגישה אנתרופוסופית. אוקיי? יש איזה קטע כזה מאוד, עדיין מאוד מצחיק אותי עד היום, של כאילו, את אישה הכי טובה בתור מורה. ברור, כן. האמת שכאילו, במקרה שלי הם צדקו, באמת, כאילו זה, שלא יישמע כאילו אני משתחצנת או משהו כזה, זה פשוט משהו שאני באמת טובה בו. זה פשוט כאילו אני עושה את זה די בטבעיות, די בקלות, ואחרי 5 שנים במקצוע, שעבדתי בחינוך רגיל, בחינוך האנתרופוסופי, בבלתי פורמלי, בכל מיני מסגרות, כל מיני, גם כמורה מקצועית, גם כרכזת, גם כאילו באמת, כל מיני, לא מצאתי את עצמי, אוקיי? לא מצאתי את עצמי, לא הרגשתי בבית, לא הרגשתי שבשביל זה שווה לי לקום בבוקר. עד כדי כך שאני מודה שהיו בקרים של דיכאון, כאילו של לא בא לי ללכת, לא בא לי להעביר את הזמן שלי ככה, זה לא המקום שלי, זה כאילו אני לא ממצאת את הפוטנציאל שלי פה. אגב, גם בלימודים של החינוך האנתרופוסופי היה שיעור ציור. העניין הוא שגם שם המורה לא ממש האמינה בי, היא הייתה די שכפול של המורה לתיכון שלי, שרק חיזקה בעצם את העניין שאומנות זה תחביב, זה לא מקצוע. אבל לפחות שם הייתי גם קצת יותר בוגרת, כן? כאילו לפחות מהתיכון, אז היו לי קצת יותר כלים להתמודד מולה, ואמרתי, אוקיי, סבבה, זו הדעה שלך ואני מקבלת אותה, אני אנסה בכל זאת. וטוב שכך. זה הזמן שבו אני צריכה להיזכר רגע בסליחה בשמיליונת, כן. 2 דקות. 2 דקות, זה לא. אוקיי, אז אני פשוט אעבור. אני פשוט אעבור בעצם מה כן, אני אקצר, בואו נגיד שהבנו פחות או יותר את התהליך, אבל ממש בקצרה, אחרי הלימודים לתואר, נסעתי להודו לחצי שנה, משהו שם נפתח בי, אוקיי, הודו, כן, כאילו אם כבר סיפורים מאוד דומים, משהו שם נפתח בי, הקרייב, כאילו להיות בסביבה יצירתית, להתעסק ביצירה באומנות, זה משהו שלא הצלחתי להתנער ממנו, זה היה כבר חזק ממני. ופשוט התחלתי להקשיב לילדה הפנימית שלי. אז אם כבר ילדה פנימית, בשנתיים האחרונות אני עושה סדרת עבודות שקוראים להם Life in Tutu או חיים בטוטו. והדבר שאני סליחה, ובגלל שאין מספיק זמן אני אדלג עליה לקרוא את הטקסט הזה, אוקיי? אבל הדבר שאנשים תמיד שואלים אותי כאילו לגבי העבודות האלה זה כזה, תגידי מה הקטע שלה? מה הקטע של החצאית הזאת? אז אני אספר לכם שהחצאית הזו היא סימבול לילדה הפנימית שלי. מה זה בכלל ילדה פנימית? ילד פנימי, כן? מקום ילדי, זה לאו דווקא מקום מתקתק, אוקיי? זה לאו דווקא המקום החמודי באותה כדי זה.
לא, זה בעצם חיבור ישיר לאמת האינדיבידואלית שלנו, ומה נכון לנו, אוקיי? זה בעצם הילדים הפנימיים שבנו. ובחרתי בתור התחלה לשלב את זה עם דת, מגדר ומגזר. במיוחד עם הדת, בתור התחלה זה הרגיש לי הכי טבעי בעולם, בגלל שבעצם להיות במקום, ילד זה להיות במקום סקרן, פתוח, דמיון, לשאול שאלות, להטיל ספק. זה מקום של ילד, כן? המחשבה ילדית, לא ילדותית. ובדת יש משהו מאוד מוגבל. יש אמת אחת, יש דרך אחת, לא משנה אם זה יהדות, נצרות, כן, זה לא משנה. יש אמת אחת, יש דרך אחת מאוד ברורה שככה צריך לעשות. אבל הילדה הפנימית שבי רוצה בעצם להציע עוד דרכים. יש עוד דברים. אותו דבר זה גם נכון לגבי מגדר, של מה זה בעצם, מה זה להיות גבר, מה זה להיות אישה. כן, זה לא כאילו, זה לא כל כך מובן מאליו, במיוחד בשנים האחרונות שהדברים האלה נשאלים כאילו over and over again. גם לגבי מגזר, העניין של מה זה להיות יהודי, מה זה להיות פלסטיני, כן, שאלות כאילו שאני פשוט רוצה לעורר גם בעצמי וגם באחרים. אחרי כל מה שראיתם בעצם עד עכשיו, אני גם קצת גלשתי לעניין המיתוג, כי רציתי למתג עדיין, רוצה למתג את המסר שעומד מאחורי החיים בתודות. אז קצת גלשתי כזה לאיזה מין מקום שכזה. כמה עבודות רחוב גם על הדרך בנחלת בנימין, לצערי החולדות לא קיימות יותר. גם עוד כמה ציורים שפשוט הורידו קיר וזה לא קיים יותר, אבל אני חושבת שכאילו גם חלקכם אם עברתם באלנבי רמב"ם, אז בטח ראיתם את הדובה הלבנה עם הטוטו, אז ברחוב אגב אני עושה, האמנות רחוב שאני עושה בדרך כלל חיות, בכנות, כי אני לא רוצה שימחקו לי את העבודה, או שכאילו ירססו על זה כל מיני דברים של אנטי-קרייסט, או כל מיני כאילו, כי זה לא המסר. הדבר האחרון, שאם כבר אני פה, ואם כבר אתם מקשיבים לי ואתם הכי חמודים בעולם, אז אמרתי שאני גם עוצרת ומפיקה תערוכות, עוד חלום שלי שאני מגשימה בשנה האחרונה, ומחר נפתחת תערוכה נוספת שאני יוצרת, שגם תמר חמודה שיושבת בו גם אחת מהאמניות שמציגות בתערוכה, זה קורה באגנס בפלורנטין, ברחוב הקישון 7, רחוב, אמרתי רחוב, לא חשוב. אז מחר צהריים, אם בא לכם בירה מדהימה ותערוכת אמנות ולשאול אותי עוד שאלות ולהתעניין בעוד כזה שאני אוכל לחפור לכם על מה אני עושה פה וכאלה. ותודה רבה לכם. Hello. Good morning. Good morning. So if you asked me about 5 or 6 years ago about my goals and my career, I probably would have said something like, I really want a big loft office in Soho, big apartment in New York. I had a small apartment in New York. And I would like a feature in Forbes or New York Magazine. If you ask me today, I would say I really want a goat and a few cows and a really big field to hang out with them. So I did it before and after. I mean, I'm the same, but not really. So this is me about 5 years ago. So in 2007, I was still in college. I was a junior in college, and I started a wedding planning business in New York. I didn't tell my clients that I was still in college, obviously. I looked young, I still look young, but I knew what I was talking about, so it worked out. And I did that for almost a decade. I came to Israel for a little bit, came back. I did actually someone in this room's wedding in New York. And then I started kind of feeling like there was something missing for me. Other than the stress of planning people's weddings, there was something I didn't relate to with weddings because there's so much money and a lot of waste, and it's a very happy occasion, but
as I get older, I'm more interested in kind of the world and sustainability. So when I met, 3 years ago, I met my now husband. I met him in Israel. I was in New York. We were long distance, and a lot of the things that we would talk about is how our future together, because we weren't next to each other every day, it was really important to us to kind of envision that. And we had this shared vision of kind of country life and being with a lot of animals and having a farm. So I started really getting into that and kind of focusing on that while still owning my business until I moved to Israel about a year ago. And the plan there was to get a house and live in Rosh Hashanah and just start experimenting, and so that's what we did. So we have, I don't know how downloads work in Israel. We have like a quarter of an acre, whatever that means. And he's not there. The guy that looks super dirty, because none of the clothes that we own are nice. This is my only thing that happens. So the first thing we did is we got chickens. So Rob built a coop, you can see it there, and we started growing I got tons of seeds and starting seeds. A lot of them didn't work out. It's not just water, you have to really baby them the same way you do with the animal. And started building things for our house rather than buying them. It's just been really important to us to just start using things that we have rather than going and buying things. So this is our chickens. We have 3. So the story is our contract with our landlord was you're only allowed to have up to 3 chickens. We wanted like 1,000. So we get eggs every day, but the thing with chickens is if you get them as chicks, you don't know if they're a boy or a girl. So the hope is that they're girls because boys don't lay eggs. So we've had 7 chickens. We've had Nicolas cage-free. He ran away twice. Never got him the second time. We had hen Gurion and rooster. The thing with roosters, they're really loud and they really do wake people up at 4 or 5 in the morning. So our neighbors were not happy about that. So we had to give him away. Then we had Lucy, who also was not a Lucy, it was a Luke. And Lucy, we also had to give away. And then we had, this is also like over not that much time, that you basically feed them for 6 months and then you find out that it's a boy and you're not gonna get it yet. And then we had Benedict, also a rooster. And finally we bought one, as we already knew she was a girl, so we started getting eggs, and we had 2 more, Golden Brie, and Brie stands for return on investment. So, because at that point you put a lot of time in just to give them away to somebody. So anyway, so we get eggs every day. It's really nice. I never even liked eggs before I actually started having them. It's like I have a supermarket in my backyard. I recommend it if you can have chickens. And we also got married in our backyard. It was important to us to kind of share with everybody what we created. So we had about 60 people in our yard and made it pretty nice. And then, so we're on this path. We really want to do farming, but it's I work on an organic farm. So when I moved to Israel, I got a job. I do deliveries and drive around. If you ever see like a truck, it's big and green with vegetables and corn on it, and a little girl, it's me. So that's what I do now. I do mostly deliveries to restaurants in Tel Aviv and people's homes. But with the idea of starting your own farm, it's a huge investment. It's not just starting a business like a service like wedding planning. You need land, you need the skills. So we talked about it a lot, and I said, well, why don't we go visit other people's farms? And we said, well, let's use our honeymoon as a excuse to do that. So instead of a honeymoon, we took a farming moon. And basically, we reached out to tons of farms. It ended up being that we went to Italy, the UK, and part of the East Coast in the States, and just went to these small, sustainable farms, from people who had a dairy farm to vegetables and to meat. One person had an agriturismo in Italy, which is basically you have a farm that
supports your hotel business. Like they had cooking school. So, and then from there, we decided, well, all we do is listen to podcasts. Rob is a chef, so that's what he does all day. So we said, well, let's just interview these people and make a podcast out of it. So that's what we have now. It's called Bet the Farm. So aside from that, I mean, I would say the best part so far has been going on the Farming Moon and just really meeting these wonderful people. I would say the majority of people that we've met that have small farms and businesses, we're not born into those lives. It's obviously easier when you're starting that way, but it's a growing trend, especially in the States, and we're hoping to bring it here to Israel. And there's a way to do farming that's good for people, good for the environment, good for health, good for the animals, and that's what we want to be part of. And I guess right now we're kind of in the middle of it. We're figuring out what we want to do. We want to do dairy farming. And now we're just kind of figuring it out. So that's the story. So, good morning. There's that song, forgive me if I'm not totally correct in my quote. Some of the most interesting 40-year-olds that I know still don't know what they want to do. You know that one? You have not So I'm 41. And the story starts as this. Rewind. I'm 25. I'm after military service and Keva, and I've gone to the Far East and done India and Thailand and all Shindig. And I come back and I have a Jewish mother, so I have to sign up for some DA. And what do I want to learn? I don't know, almost everything interests me. Until today, almost everything except for that. Okay. The thing that interests me most back then is people. So I go for behavioral sciences. Madai Nagud. I have to work. I know a friend from my trip. She has a good friend who has a cafe on King George called Bacho. Bacho, if anybody knows it, was closed not long ago. Was really, talk about it in a second. And I go and I interview with the guy, and he says, "You ever work in a cafe?" "No." "You sit at cafes?" "No." I drink coffee when I'm tired or something. He looks pretty cool. He looks pretty nice. I need to make money. I'm like, yeah, I'll work. I go work as a barman. Now this is 2002. If anybody says barista, they'll be like, what? Barista. But what? Barman. Period. Smoking's allowed still inside cafes. I work in a cafe. I smell like an ashtray and I smoke till today because everybody's smoking in their face. And I work there, and we work with some Italian coffee called Danesi. And since I'm curious, so I start asking the boss, what's this coffee, and why from Italy? And he was a bit in Italy. He lived there for a bit, and he really loves coffee, so he starts explaining. Now, no laptops, no Wi-Fi on your smartphone or whatever. So here and there, I ask people, and I maybe pick up a book, and I read a bit about coffee, and I'm like, wow, this is serious shit. It's not a place, right? Cool. And I'm there 3, 4, 5, 6 times a week, depends on what I buy back home. And I say, okay, let's get into this. And I start getting into the coffee. And in the meantime, I look at the people every day sitting there around. I'm like, it's pretty much the same people coming here pretty much every day. First of all, what do you do for a living? I want to sit in a cafe every day. By the way, 16 years later, I have the same questions. And again, no laptops, so people converse much more than today. And I have shifts that I go home and I get back and I talk to my woman and I'm like, I do not believe I was paid for these hours. I talked about literature with this guy and philosophy with that girl, and I learned about new music, and I heard about I remember when The Wire came out, Smuyach. I heard about a new series which is supposed to be really cool, and really had like cultural inspiration.
not in a falsani sense, in a day-to-day, down-to-earth. People read the papers, people read books, they exchange things, they exchange talks, chats, ideas, they flirt, whatever, and I'm making the coffee, I'm the rock star. I'm on the machine and I pour it and no latte or no nothing. And Bacho, which was really, really special for me, I think also for Tel Aviv, because in a time and place when there weren't many bohemian places. And you learn about the history of Kasit and Ovan, places like that. And I can tell you that today, part of the people that were my clients, today they're like newspapers and like directors and art treasurers and actors are just still cool, funky, interesting people, whatever, walk dogs. And then once a year there was something there called Messi Bacho, which Reut, the original owner, she would make once a year, somewhere out in a field, a forest or something, and all the customers of Bacho would come. I'm like, okay, this is a society, this is like a community. Pretty cool. I still don't sit in cafes, but pretty cool. And they know each other, and they help each other out, and when they go through breakups, then they cry on each other's shoulders, and they get assistance when they're going abroad or they're looking for a job or whatever. In the meantime, the guy, the distributor from that Vanessa Coffee, a guy called Moti, one of my best friends still today, comes at one point and he says, see, you're a bit geeking out on coffee. We need someone for like 10, 20 hours a month to help like training bartending. You want to come? Like, more money? Yeah. Cool. What do I do? Then he sends me around in Tel Aviv in all kinds of cafes, and I teach them about why Italian coffee is the best in the world, and Danesi is the best brand on earth, and the whole sales pitch. And I start learning a bit more about the coffee. Oh, it really matters if you adjust the grinder, and if the milk is boiling hot and it affects the flavor. Okay, still don't want to geek out too much, but cool. And then Tracey at some point say, okay, listen, we're getting more and more clientele. You want to come in? We need like 50% occupied job. Okay. 4 years pass. I'm done with my BA. My mom's like, okay, Dan, it's really cute, but when you're going to be 40, are you going to still make coffee for people? Guess what I told her on my 40th birthday? And Danesi says, okay, listen, are you free? We need like a full-time instructor. Like, cool, why not? And then I go there. And then another thing happens. I start every day, I get into a car, and I drive to a different city, and I instruct people, and I get the sense that I'm getting my kicks out of this. I'm seeing new people every day, and I'm seeing different cultures, how a cafe in Tel Aviv works in the vibe, and in Be'er Sheva, and in Kiryat Shmona, and gas station in Yerucham, and the university in Yerushalayim, and whatever. And every place has its own vibe, its own clique, its own special community feeling. And the places that don't, they close down in a second. And I start seeing hundreds of cafes and restaurants and stuff. And I see them opening up and closing down, and opening up and closing down. It's, by the way, the food and beverage industry in Israel is statistically the most dangerous to invest in. Banks will not give you a shekel alone. If you want to open up a cafe, come to me later. I'll explain why you don't want it. If you love coffee, don't open up a cafe. And then I started getting really into it. And since I'm the barista instructor, and then suddenly the company grows, and I have instructors of my own, and I'm a training manager, and suddenly the guys, and more specifically the girls from Danesi, they come to Israel, and now suddenly I'm sitting in dinners with my CEO and the girls from the Danesi family, and we're talking about crops and stuff and green beans. I'm like, wow, it's like serious profession, isn't it? Then one day I'm working at one of the importers of Danesi. They've grown. I won't get into it, but I'm selling that into the big. I'm in Oleg, in Netanya, near Ikea, which has its perks, but not many.
And then one day the CEO's like, okay, listen, we want to bring in some Italian coffee. So you're going abroad now, right? So on the way back, you want to stop over in Italy and go to this big factory and talk about it. Yeah. Free? No, we're going to pay you for it. Yeah. So on the way back from Birmingham, I get to Milano and I go to Bonomi Spa. Bonomi Spa is one of those places that established in, BC sometimes. Great grandfather Delta coffee. And I get there and I see the depth of the industry and of the profession. I meet Gianni Nova. Gianni Nova is one of the professors. He's like the old mad professor of the Italian community. I sit with him and I won't pull you through it. I feel like I'm sitting in a library of coffee. And there are another, something that clicks in my mind. I really like the creativity of this. Fast forward a couple of years, I quit my job there. I become a partner in a local roastery here in Israel. And I dive deep. The beans from India taste like this, and from Brazil like this. And if you roast them dark, if you roast them light, and for espresso and for filter, like, wow, it's actually about creation also. And I create my first blend, which is like, I don't know, creating the algorithm or an item or something like that. Really exciting. Then I go, and luck has it, I have to stop my job there because we're not making enough money. I was young and naive like crazy. We didn't get the customers that we wanted. And by chance, another company, Israeli company, says, hey, you want to work for us? And that's Coffee Tech. Coffee Tech is an Israeli company that makes roasters and espresso machines. It's one of the hot shots in the international market today. And for 3 years, I manage the international sales. And I go around all the world. And I go to expos and to clients and to schools and academies in Europe and in North America. And I meet some of the biggest experts, and it's really exciting, but something's missing. I have an office job. And I go same day, every day to the same place, behind the same keyboard, see the same people. I learn more than I could learn until then. I learned in 3 years more than I learned in 14 years before. And one day, and I'm like, I can't stand this. I can't stand this. I'm not liking my job. I need the community. I need the creation. I love the place. I love the profession, but I miss back then. And then one day, I decide already in my mind I'm going to quit on my shit. And a friend from the coffee world named Lasaf calls and says, you know how you're blabbering about in the past 3, 4, 5 years that maybe one day you'll open up a cafe and a micro roastery? Get up. Let's do it. He was quitting a partnership in another cafe, in another small chain. We gang up, we go, we see a few locations, then he tells me there's a location in Kikal Dizengoff. Bacho is in the area, is in the neighborhood of Kikal Dizengoff. I'm like, interesting. Should I close the circle 16 years later? I go see the location, fall in love instantly. I pick up the phone to Leut, my boss 16 years earlier, which in the meantime is a designer of like museum spaces and public spaces and has nothing to do with coffee. And I say, Leut, I don't know how you did it, but in Bacho there was like a 5. I'm opening up now a place. I am not opening it up if you don't design it. I said, luck, just have it. I'm between projects. I have 2 months of spare time. Let's go for it. And she goes back also. And she designs the place. And we build the place from scratch. And at one point, we decided to call it Nachal, because a friend of mine, a copywriter, into the night, drinking and smoking, and at some point he says, because we're thinking about a name, he says, what do you offer? What do you want people to experience when they come to your place? Fuck off, with all due respect. That's not the point. I don't know how, like, start nothing.
Nah, that's a shitty word. We crossed it out. Came back to it too late. 2 days later, called it Nachat. And I found myself, after 16 years, combining two things that I think I still really love. I get to please people. I get to make their day a bit better. I get to connect between them. If anybody's been to Nachat, we have a no laptop zone. And when people ask why, and because we want people to look into each other's eyes. Because we want people maybe to, exchange ideas or something. If you ever dive into the history of the cafes, that's the idea. The subtitle of Nachat today is called Salon Cafe. Google it. You'll find out the salons in Europe. It was a hub. It was where you would come. In England, they called it penny universities. You would pay a penny and you would listen, and you would talk, and you would read a magazine, and flirt, and exchange ideas, and whatever it is. On the while, I'm making coffee. Now we're importing our own coffee. We're making our own blends. We're doing it with as much love and creativity as we can. And in a nutshell, that's the path I took.